லடுக்கி லட்கா என்ன சொல்லுவாங்க பெரியவங்களுக்கு பெரியவங்களது ஏய் இது தமிழ் தெரியுமா தெரியாத அந்த மொட்டை தலைக்கு What is he saying? तेरी माँ बोला इसने. वणक्कम वणक्कम. Do you wanna come to Chennai? अरे पर अभी कैसे आओगे? We are already here. And our good friends Put Chutney made this trip possible. क्योंकि दिन में बहुत है गर्मी, इसीलिए इन रातों की नरमी हम करेंगे चेन्नई दर्शन. Follow me. अंधेरी रातों में चेन्नई की राहों पर साहिल खट्टर निकलता है. Where are we? Chennai Express. हम कहाँ हैं? Where are you? अरे bro वहाँ. चेन्नई. Chennai. Express. 1, 2, 3, 4. 5. No, get on the dance floor. What would you prefer, Madras or Chennai? Chennai. Chennai. Why? Why means what? Madras is the oldest. Chennai is new. Chennai is best. Madras. Madras is general word. Madras. Chennai. Pride. I like the notion of trying to stand on your own from the British roots. So I like that. புள்ளி உரும்புது இடி இடிக்குது வேட்டக்காரன் வர்றதை பார்த்து அப்புறம் பாடுங்கடா. I don't know about the lyrics. Can you tell me why Madras, Nalla Madras? Got the best of the old preserved culture of India, of the Aryans or Dravidians or whatever you might call it, and it's got the hangouts of the latest. यहाँ के लोग लुंगी क्यों पहनता? Because बहुत गर्मी है कि हवा आने की बहुत मस्त है. लुंगी डांस. वेस्टी नॉट लुंगी एक तरीके से यहाँ का ट्रेडिशनल है वो. So maga syrup. As in very syrup. என்ன எனக்கு தெரியல இங்கிலீஷ்ல சொல்ல தெரியல. What is so syrup about Chennai? Culture, the temples, the traditional of it, and the food. Idli, dosa. Chennai is hot and spicy, first of all. People around here, they are very friendly, and you won't feel alien here. कासे पण डोडे मनी. किसी खराब सिचुएशन में होते हो तो यहाँ पर हेल्प करने वाले बहुत बंदे होते हैं. If I go on the bus and I ask one person how do I get from here to here, everybody will jump in and be like, oh, they'll give like, you know, offer up their like different, you know, routes to somewhere, and the whole bus gets involved. I don't think you'd find that in like other places. Famous proverb, Vandarai Vazhavaikum Chennai. Whoever comes here gets a new life. Oh. कासे पाना. Money. Before you came down to Chennai, what did people tell you about it? People said कि idli and sambar and dosa are not the only staple food. It's a adobe of every food over here. Then they said कि the people are soft spoken. They are. गाली भी निकालते हैं तो प्यार से निकालते हैं. बहन चोद जी. आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, चेन्नई में बॉर्न और ब्रेड होकर भी, पर बाकी लोग यहाँ पे हिंदी में क्यों नहीं बात करना प्रेफर करते? Because Chennai is Tamils only. People are coming here only. उनको हिंदी आता रहेगा तो भी वो नहीं बोलेंगे. Chennai என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்தாரே வாழ்வைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா ஜனங்களும் இங்க இருக்கிறாங்க. अगर वो लोग भी हिंदी सीख के बोलना चालू कर दिए तो फिर उनका लैंग्वेज कम हो जाएगा जैसे कर्नाटका में हुआ है. That's I think the dominating factor of ruling the country. If people start talking other languages, they might learn that the world is much more bigger and brighter than what people portray here it to be, and they don't want them to know that. They do speak in Tamil, but still they are helpful. They are soft spoken. Okay. They do help. Whenever you go to a new city, all you want to learn is cuss words. Can you tell me how do they curse in Tamil? நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் means you'll go to hell. देवड़िया बोला. इसका मतलब? RANDI का boy. जिगलो. நல்லா இருந்து தொலையா. Nalla and Tolia. Be good and get lost. Yeah. Is what today? What is vattade? I don't know it. Please don't make me pick up the Tamil dictionary. You go and find out. Vattade. You know how to whistle podu? Whistle போட தெரியுமா? First whistle podu தெரியுமா? நீ என்ன போட்றாத? Can you tell me, we are trying to discover this person called Rajnikant. Who is he? South hero. கண்ணா நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் வர வேண்டிய நேரத்தில் கரெக்டாக சொன்னேன். கண்ணா நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. அட்டா. Amitabh Bachchan of the South Indian movies. He is Amitabh Bachchan multiplied into Dev Anand, Rajesh Khanna and Raj Kapoor. அவர் பேர் சிவாஜி தான் அவர் பேர். அவர் பெங்களூர்ல வந்து கண்டக்டராக இருந்தார். கண்டக்டராக வந்து கஷ்டப்பட்டு தானே இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு. இப்போ வந்து அவர் வந்து கஷ்டப்படாமல் அப்படியே நம்ம காலை ஃபுல்லாக நம்ம கண்டக்டராக வந்து ஓட்டிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாரு. இந்த இடத்துக்கு பல்லவன் பஸ்லையோ அந்த 17 போயிட்டு அந்த பஸ்ஸில் போய்க்கலாம், இல்லை 27D போய்க்கலாம், 23C போய்க்கலாம், 25G போய்க்கலாம், இல்லாட்டா 1A 1B 1C அதில் போய்க்கலாம். இல்லை நாசமாக போய்க்கலாம். He's our role model. My father was his fan. I'm his fan. I'm sure even my kid would be his fan. Basically, if you are a Tamilian, Rajnikant is in your DNA. Yeah. एक बात समझ में आई that the people here are very soft spoken, very helpful and
Very smart. If you have more observations about Namma Chennai, then comment down below with those. And subscribe to the Romba Nalla YouTube channel, Being Indian. Follow me on Instagram at @IsSahilKhattar and follow me on Twitter at KhattarSahil, and Being Indian Twitter handle is Being Ind. And a big shout out to Put Chutney who made this all possible for us. But on top of everything, Chennai ke liye right now, do the whistle padu. I don't know how to whistle, so you can add it from your own end. Slow. I need this data analyzed and presented in Excel sheets by tomorrow. Okay? क्या हुआ? Sir, Excel. क्या Excel? Allergy. Excel sheet. अरे